Western human rights groups, to President Obama, Respect, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. This is Ugandan President Yoweri Museveni, and what he just said in this interview sounds absolutely shocking to our Western ears. Of course, they are disgusting. It would be considered an unforgivable offense in Western culture to call homosexuals disgusting. In fact, CNN was so offended by Uganda's policy concerning homosexuality that it created a video titled, "Uganda's Climate of Gay Hate." Homophobia in this deeply conservative Christian nation is rabid. But in Africa, this kind of shocking language concerning homosexuality is not limited to Uganda and Museveni. Listen to another interview that CNN did with another African leader. So is your aim to eradicate homosexuality completely by forcing people to stay silent or face a prison sentence? Well, the aim is to make sure that we do protect the institution of marriage and stopping the promotion of homosexuality in our country. If in the process that is achieved, that will be good for our society. That homosexuality be eradicated from that society? That will be good for our society. Do you respect other religions, an individual's right to practice another religion other than Christianity? Yes. So why can't you respect another individual's differing sexual orientation? Well, I don't think that homosexuality is a human right. And listen to what Zimbabwe President Robert Mugabe said in a speech at the United Nations General Assembly. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. And listen to what Kenya President Uhuru Kenyatta said in an interview with CNN. One of the major issues, and it's a holdover from sort of colonial Victorian, is the issue of sexual preference in many African countries. In Kenya, to be gay, the LGBT community is illegal. They just want to have equal rights, the same privacy and equality as all other Kenyans do. Is that something that you aspire to for your country? I want to be very clear, Christiana. I will not engage in a subject that is of no, it is not of any major importance to the people and the Republic of Kenya. This is not an issue, as you would want to put it, of human rights or this. This is an issue of society, of our own base as a culture, as a people, regardless of which community you come from. This is not acceptable. This is not agreeable. This is not about Uhuru Kenyatta saying yes or no. This is an issue that the people of Kenya themselves, who have bestowed upon themselves a constitution, right, after several years, have clearly stated that this is not a subject that they are willing to engage in, yeah, at this time and moment. In years to come, possibly long after I'm president, who knows? Maybe our society will have reached a stage where those are issues that people are willing, freely and open to discuss. I have to be honest with you. And that is the position that we have always maintained. Those are the laws that we have, and those are laws that are 100% supported by 99% of the Kenyan people, irregardless of where they come from. So it's a very you're going to get yourself into trouble because what you've categorically just stated is that this is not an issue for us, for the Kenyan people, yes. and you don't
think that the idea of their privacy, their equality, their rights is important. This is, but it's a global issue right now. It's important to them where they are. Why is it not I am important saying to you that it as is president not of the country? important to me as the leader of 49 million Kenyans. And after, if you want to ask me my personal opinion, What is your personal opinion? after I finish my process, I can talk about my personal opinion. But as the leader of the people of the Republic of Kenya, I represent that which our people are desirous to be. And I have no choice, but that is my position. Would you publicly say that people who are LGBT, gay members of the Kenyan population should not be discriminated against, should not be violated, should not be abused? No Kenyan should be abused, should be, mistreated in any particular. Every Kenyan is protected by law, every single Kenyan. But they also must recognize that their freedoms must be taken into the entire context of the society that they live in. Because this is not a question of governments accepting or not accepting. This is a question of society, right? Currently, it's a legal process. Yes. And that legal process is based on the society that you live in, and that's why laws are made. So I think that's all I have to say about that particular subject. The key question here is whether LGBTQ rights are in fact human rights. Museveni pointed out correctly that despite many claims that people are born homosexual, there is simply no definitive scientific evidence that this is the case. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Yeah, because everybody knows that that's how people are born, right? We have the LeVay brain study, Bailey and Pillard's twin study. We have Hamer's X chromosome study. We've got Savik's pheromone study. So of course, all of these things, by the way, none of these things has proven a genetic connection to homosexuality. And even if it did, it wouldn't matter. Do you realize that there is nothing that proves that people are homosexual? How do you know? How do you know a person is homosexual? The only way you know is if they tell you. But there's no way to prove it. There's not even any way to prove that that category of people actually exists as a category, other than just a behavior. There's no way to prove it. How do you prove? Is there a blood test? How do you prove it? You can't. You can't. But everybody assumes that it just is. And as the other Ugandan leader said, homosexuality is not a private issue because it undermines the institution of marriage, which is foundational to the survival of societies. There is a war raging right now in the marketplace of ideas. And it's a war that's raging on many fronts. But one of those fronts is on the front of not just marriage, but the idea of biblical manhood and womanhood and marriage. Really a biblical understanding of humanity, what it means to be a man or a woman made in the image of God. So who is more correct in addressing the issue of homosexuality? These African leaders or our Western leaders? And to further repair our moral leadership, I'm also issuing a presidential memo to agencies to reinvigorate our leadership on the LGBTQI issues and do it internationally. Respect African societies and their values.
Kinuthia, mi wacha nikuulize, ni swali watu wanaokupanga kuuliza, but mi nitakuuliza confidently because any best yangu lazima nikuulize. Watu wanauliza Kinuthia anatafuta dem ama boy. Hatuelewi. Kinuthia si mwanaume. Unajua hiyo ndio kitu wa Kenya wajajua. Unamaanisha nini Kinuthia si mwanaume, unajua aje? Kinuthia ni dem. Unajua aje Mimi jina yangu officially ni Sunday. Naitwa Sunday. Mtumba man ya kukuja ni Sunday. Wasichana wangapi wanaitwa Sunday? Wengi sana. Okay, so Kinuthia, unajua unatanyanga mam sana na pia tunamuonanga sometimes kwa mtandao, and you coming out like useme uko single. Yani mtu kama mam, history umfikia yeye anakuambia nini ama hata azimfikiangi? Unajua pia kuna wazazi hawafuatilii mambo ya mtandao. Actually zoomfikia na plus mama anakuaga also on social media, so TikTok ataona everything ataona, so na plus kuna I will say this story ya mtumba man mom hakupoa, like alikuwa anapata calls, text, ana screenshotiwa ako ka video anatumiwa, so like watu humfikishia but already kabla wamfikishie anakuaga already ashaona. Tukiwa hapo ujuu mshaleta historia ya mtumba man, hebu tujue, unajua ulitupostia uko single unatafuta mtu, then all of a sudden go post mtumba man ukaeka hapo will you na karinga hapo. Does it mean hiyo caption ya juu umeenda direction ya juu sana naye? Ignore the rest. Tunaona tunataka tunaenda kwa wili, it's our eyes. Yeah, so kuna tunataka kujua kwani Kinuthia ulishapata mtu na ni mtumba man ama relationship yako na mtumba man gani? Mimi niliandika will you, ni swali niliuliza. So nothing is going on, ni swali tu niliuliza, but mimi nilikaa tu hivi nikaona mtumba man is a great content creator, si ndio? Si ni kweli? So nikamua tu nimuite for lunch and then we decide we make some few contents. Sasa hapo ndio tukapiga hako kapicha, nikamua niulize sasa. Mbona you shoot your shot? Ni shoot, akikubali ni sawa tu, asipo tunaendelea tu kutafuta. Leo amke aseme yes. Sasa hapo kwanza hata nitakaa kwanza nifikirie. Utafikiria nini na wewe uli shoot your shot? Bado utarudi kufikiria tu bado. You're not serious. Bado lakini bado hata Eve surely ukiambia mtu hivyo alafu akubali, si bado utakaa chini ufikirie. Okay, why do you think mbona after mwe create content na mtumba man ulikuwa ahead ukapost picha kama ile? Kwani ni character gani uliona ikakubamba ama which kind of a person he is? Hakuna character niliona ikanibamba yani specifically. He's just a good guy, yani he's just a vibe. Okay. Kinuthia, hapo sijakuamini. He's just a vibe. That's why nachukuliaga maneno personal. We kwanza kwa hiyo photo kila mtu alikuwa tu ana concentrate na hiyo part ya will you. So it was not serious ama it's something that maybe you guys will consider in future? Maybe. Unajua leo nimeona pala Insta story umesema ushatuwekea kitenge ukatuambia tujitayarishe rorashio. Ni August so tunaanza na si rorashio ndo guy bedhi nime jump into conclusion, nimeroga mbele ya drama. Inakuaga kwanza proposal alafu sasa rorashio bedhi yako kapati nimeruka. Tutakuelezea tu. Nipeleke tu pole tu. So you're very serious by August utakuwa umepata mpenzi? Let's hope that because najua huwezi force vitu tena. So watu waendelee kukutafuta. Tukipata ni sawa, tusipopata tutaendelea tu kutafuta. I think Kinuthia, hii strategy yako ya kutafuta mtu online, it's a good strategy. How about maybe ukae tu umetulia, ungoje tu God's time, alafu partner atajileta. Mimi kitu sijaielewa ni hii God's time inakuwa galini? Si God's time is God's time. Hapana. Hii God's time si ati ni good out or anything, but amekaa kama ni God's time amekaa basi. Umefeel wewe Kinuthia, how old are you? I'm 21. You're 21. You're very young. You have na kwa advice I'm 1 year older. Ni mko na experience na ya life. Nakwambia Kinuthia, usipate pressure ya social media. You just keep pushing, keep doing your work. Partner atakuja. Kazi lazima tutaendelea. Utuambie historia yako na Kinuthia inakuaje? Kinuthia is a good friend. Kinuthia is a content creator, I'm a content creator. Na Kinuthia ako tu sawa, sijui. Kuja garage.
Panel beating. Kuja kutengenezewa bonnet. Ni bonnet ama bonnet? Bonnet, ameharibu bonnet. Kwani haribu mapema? Bado. Okay, how long have you known each other? We've known each other since interview ya Jalango. We met once kwa interview pale kwa Miale. We didn't talk that much. Ilikuwa salamu tu pia kwa interview. Then after that kuna event tuliwahi kutana, siwezi kumbuka ni gani. Ba hatukuongea sana juu alikuwa busy, nilikuwa busy. Then ndio sasa kani DM Instagram. Siwezi kumbuka ilikuwa lini juu alidm mara kama 2 hivi. Ilikuwa tu ile ya congratulations, napenda content yako nini. Sasa ndio juzi akanipigia. Kijana uko na maringo sana hii Nairobi. Hata ukitumia message ujibu. So sikuwa nimeona juu niko na messages mingi ya pale Instagram. So kwenda kuangalia ndio nikapata. Nikampigia akaambia, "Hey, what's up? Si ukuje lunch?" Nikasema hii Nairobi maisha ngumu. Ukiitiwa lunch usikae. Mnaitiwa lunch pia nyinyi? Vizuri sana. Nikaona lunch, lunch ni sawa. Kama lunch ndo unalipa fare ni sawa. Alikulipa hadi fare? Uber. Siku hizi ukiniita lipa fare. Nimenote watu wengi wanakuita, unachoma fare yako, baadaye unarudi. Sasa nikamwambia ni sawa. Okay, so ukaenda kwake. Ukienda mlikuwa umeenda kufanya nini until picha itoke pale kwa mtandao Kinudhi akikuuliza will you marry me? Initially ilikuwa lunch. Nilienda lunch. Na nikasema since ni content creator na mimi content creator, wacha nibebe costume zangu. Tunaweza kuwa pale tumekula lunch then tuchape content Sasa kufika tukakula nini. Tukua wengi. Lakini wewe mtumba man, mtu anakuitia aje lunch unakimbia tu. Wewe ukitiwa lunch unaenda tu. Hivi ukitiwa lunch saizi utasema hapana? Hata sasa kuna mtu amenitia hapo na nikamwambia I can only buy my lunch. Siwezi enda kwa mtu sijui. Basi mimi najua Kinudhi. Unapenda vya bure wewe? Vya bure si ati napenda vya bure lakini Nairobi shamba la mawe. Ukiitiwa lunch enda ukule lunch. Si ni lunch tu umeitiwa. Huwezi jua nini? Si mtu ako na intentions gani? Ina depend. But unajua Kinudhi. Najua Kinudhi. So after lunch ndo mkapiga content. Tukakula, tukipiga story tu akiniambia tukiingia kwa wall yangu akinionyesha zile video zangu zilikuwa zimembamba sana nini. Kama hiyo kuna ingine tulifanyanga tukipasua masani, tukipasua hadi TV na Ubidan Dela dem fulani anaitwa Sunday. So tulikuwa tunaongea tu normal. Watu nauliza mbona hii lunch ulikuwa unaenda kukula kwake? Mtu akiniita lunch anipeleke kwa restaurant, anipeleke place mzuri. Mbona unitie lunch kwako home? If mimi yote ukiniitia lunch kwako nakuja. Food, chakula. Chakula nakuja. Unless nikitingia chakula. Na mimi ukula, kuna place inaenda, mwezi ona lakini kuna place inaenda. Hizi chakula nakulanga. But mimi nikienda, si ati nienda jia lunch, nienda jia content. Niliona kuna content tunaweza shoot na yeye mingi. But hii picha sasa, ni agreement mlifanya mkasema hata tuchezewa Kenya, tupost pale, Kinudhi post pale, ama pia walikushtua tu? Okay, tulikuwa pale. Tumemaliza kukula, tumeshoot content. Mimi nimekaa tu hapo kwa kiti. Then akakam na wine. Nilikuwa nimekaa. Tukua ma story tu, vitu kawaida tu. Tuliongelea hadi siasa. By the way Kinudhi anajua siasa, anajua politics vibaya sana. So tukaa nimekaa pale akakam na wine. Hebu tupige picha. Juu picha hii kujipiga. So mwenye anafikiria kuna vitu zili happen behind the vitu zili happen ni content creation. Lakini pia inge happen, mimi sioni shida. Kupitwa na wewe. Kwa first date unaweza pitwa na wewe. Sioni shida. Unajua kitu moja watu hawajajua ni maisha yangu ni maisha yangu. Maisha yako ni maisha yako. Chenye Kinudhi anafanya na maisha yake, it's okay, hiyo ni maisha yake. Chenye mimi nafanya na maisha yangu ni yangu. Lakini sasa mimi si yangu peke yangu, mimi niko na mzazi na niko na kasani, niko na kijana anaitwa Blessing na at some point atakuja Google babake. Babake alikuwa anaitwa Mtumba man. Maybe hiyo time nitakuwa MP ama nitakuwa mbali kidogo. Atakuja Google Mtumba man.
Yeah, so unajua vitu zingine lazima pia consider ni wakina nani wako kwa maisha yako. Okay, so mlikuwa mmeconsider hizo vitu zote mkiposti hiyo picha ama Kinuthia ndo alipost peke yake? Ikipostiwa picha ilikuwa tu for fun. Kukuwa na kitu serious. Ile caption ni for fun kweli. But mwenye anasema Kinuthia si mwanaume. Unajua hiyo ndio kitu wa Kenya wajajua. Unamaanisha nini Kinuthia si mwanaume, unajua aje? Kinuthia ni dem. Unajua aje Mimi jina yangu officially ni Sunday. Naitwa Sunday. Mtumba man ya kukuja ni Sunday. Wasichana wangapi wanaitwa Sunday? Wengi sana. Sasa kwetu kwa Wakikuyu Kinuthia ni Charlie. Hakuna. Unless anajiita ya babake. Unajua kama mimi najiita Mungai, but Mungai ni babangu. But Kinuthia ako tu sawa. Acha nisingilie hapo. Tuambie ulijua aje ni dem? Sina muona. Sasa hii na wewe nakuona wewe ni dem. Siwezi kuita Charlie. Wewe jua? Sasa Kinuthia sinamuona naona ni dem. Si Charlie. Mimi ndio Charlie. Kinuthia ni dem. By the way, pia unapanga nguo za wanawake, hatujaisema wewe ni dem. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi. So Ngara wasema unapenda wamama na umezivaa. Customer anaingia kuingia. Lakini kijana anapenda wamama si uongo. Sipendi wamama, ni wamama wananipenda. Snack type C. Type C ni gani tena? Yeah, siku hizi wananiita type C. Type C ni gani? Nikienda event yote nikiingia unasikia wamama wanasha type C. Yeah, because I'm unique. Na mimi ni real mbaya. Si Android na si iPhone. Mimi ni type C. Hapo nimeogopa pa type C. Unajua kuna sim 1 sim 2 sasa tunajua kwa type C. But hebu tuambie una uhakika Kinuthia ni msichana? Okay, kitu mimi naweza sema acha tu tuongee ukweli. Tulichapa content, Kinuthia akakam na wine akasema tupige picha. Tukapiga picha akaweka pale caption. Yeah, so sidhani kama ilikuwa na kitu yoyote personal ama yeah. Kwa hivyo udhani Kinuthia alikuwa na minute akisema will you marry me? Udhani Kinuthia anaweza taka kuolewa na wewe? Kinuthia pia sijui but unajua pia ako lonely. Yeah. Kama hivyo hadi kwa interview yangu jana alisema kwa very lonely. Tulipiga story akaniambia amekaa bila mtu na angependa sana apate mtu. So ni ile tu okay, mimi aliniuliza kama niko na mtu. Nikamwambia sina. Ogo ndabiria 2010 to ndahujagia ri ndabiria kuja 2009 ogo 2010 ndo ndatuka established ni ndonire mutumia omwe kwa kanitha na ali so well up ali murathimi ali na mbeca na ali na ali na ndiria turoraga na maitho ma mwiri nginya sungurus kila kitu mali safi na ndio ini ni yake jonete muno ndai na mathina maingi muno na thiini wako gute na mbeu ya waganu na gutiare no horo wa waganu no mutumia ri okire ri anjiri ne ngai wa mutuma so gutiare na line othe ngiahuthirira ya kumu block anyitire ndungata ya ngai ni ari na mucie wake na ngari ciake no tha ku ni mundu ina toindo ti toindo ni indo mundu murathime Ria mutumia okire ningi mu embrace ngimunyita ota like any other single member tondu nioka ni ambia kuni support na sadaka na tithe ya ngiri 50,000 na indo ndikanitie ndi mwanake ngiri 50 akiaja kuni support kuguria tuthuti ogwo toindo ogwo twa mithembe yo we mutumia ni muhiku ni single mother alright nire twari kiba twari kinya kindu thaa 10 ngia kaumba ogwake na ndi muhunjia innocent ndiamenya gitama kiria bangirwo gwake nyumba na banga hiyo juice cia mango kiugwo tondu ndo makigongona ini uguo ndio muno guna ndi mungaru ngabanga hiyo juice ya mango kana hinda ngagutha itari na gwitigira tondu ngai niathanite no kuni observe no kudora na nie mwikinywe kou turi ithuike ciana cia cukuru boarding right ni ngiambura na kandu karanjira atiriri ai gutirika we no ngauga ati shaita ndagukania umuthi ni sari ndakwanirira kagua rubuka ko yakoraga na kwananga riu ri ni thaa cigana hindi iyo irorete thinasara twi bedroom hindi iyo riu ndajia kuonaga signal mundu ena intention na fulani akinyita moko anyitire guku uguo akijira ndurite ndugamite nawe
na ngina matu-inĩ nĩ koikaine ndũgamĩte na ngina Ngai nĩ ndũgamĩte na rũgama nani mũthenya ya kũnjokeria ngatho na reke ngwĩre Karanja, I tell you for free, mũtumia ndarĩ mũcongi, she was beautiful. Gũkũ nĩ ta hĩndĩ ĩno riũa na mweri na ka baby face. Rĩu ndagĩra kũmwĩra atĩ ũyũ, let's not do that because ndĩ ndungata, I'm your spiritual authority, ndĩ mũhunjia waku na nĩ ngũhunjagĩria ũhoro ũrĩa mwega. Akĩnjĩra ũhoro ũcio mwega ndenda wĩingĩre thĩinĩ wakwa. Ndauga no, my no was very small. Kanoo gakwa gatiahotire gũkorwo ge kadende. So nĩkwenda kũmana mũtumia ũrĩkũ ũcio. Mũtindahere maĩ nyue. Ĩtia kũnjugĩra mbu. A righteous man falls 7 times. Nĩndakoma na mũtumia ũyũ. Nĩ ũkũhiũkia? Hĩ wega ta wega. Nĩndamũhiũkirie. Ngũkũ ĩ mwĩrĩ? Ngũkũ ĩ mwĩrĩ na makorobia me mwĩrĩ na juice. Niĩ nĩndamũtamũrire ndĩgũkenia ndamũtamũrire wega biũ. Rĩu rĩ akĩgucia ndũrũa. Agucia ndũrũa akĩruta ngiri ingĩ igana. Mbaca-inĩ ĩno harĩ na ngiri 50. Akĩruta ngiri ingĩ igana. Akĩongera thĩinĩ wa envelope. Ciũka ngiri igana rĩa 50. Akĩnjĩra nĩ ngatho anjokeria. Nĩ wĩra ũcio waruta. Ngiri igana rĩa 50. Niĩ ndanyita ngiri igana rĩa 50 mbere ĩyo. Ndianyite mbeca. Ndũndware. Ndũndware. Karanja nĩ gũtiga waganu. Karogĩtware kahari. Nĩ kahari rĩ. Ona to nĩ ũkĩhirie ndũgĩcoke. Niĩ kiuga atĩrĩ Karanja kaba ngwĩre ma. Njugagithe ndiehia. Na rĩu mehia maya rĩ ũmenye kwa Ngai nĩ kwandĩkwo mehia. Anjia kũnyitanyita ũguo rĩ na niĩ kiuga turudi. Cionane. Nĩ cionane. Hia kwa hia. Tũgĩcoka. Karanja wĩra ũrĩa mũtheru wa Ngai ndararire kũ. Nĩ andĩinũkire. Kai. Rĩu second time ndathiĩ hĩndĩ ĩyo ndathire Friday. Ndathiĩ Friday ngĩmũkora. Twaikara hau rĩ akĩnjĩra ona tũtigũtira tũkĩambata na kũu ũrĩrĩ tondũ ũrĩrĩ wĩna kũu igũrũ bedroom. Nĩ ũkũrugĩrwo hĩndĩ ĩyo Friday? Kwarugĩtwo mũno mĩgate, kĩtu, irio twega, irio njega, irio cia ũndũire, irio cia hinya. No ndarĩire, then we did. Hĩndĩ ĩyo twekire sex gĩtĩ-inĩ. Hau gĩtĩ-inĩ. Kũhiũkania. Ngoma ngucirie ma. Ngoma ndarenda thia handũ. Ũrathiĩ gũkinyũkia ũguo ũka. Ũrathiĩ gũkinyũkia ũkongerwo atĩrĩrĩ. Rudi hapa utaenda na utamu. Atumia maikara haha mbere kĩangwĩre Karanja haha. Mahoerwo Ngai mũno. Yeye na kanitha. I have a church. I have a church. Na nĩngenaga Karanja nĩ kũgwa. Karanja ndĩrenda kuga nĩngenaga nĩ kũgwa tondũ ndagĩire na experience. Thaa ici ngĩgwa Ngai no wanjike kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. No hĩndĩ tondũ Ngai nĩ etĩkĩrire ngwe tondũ ko ndendaga ngwe nĩ angĩandigĩrĩirie. Yes? Nĩgetha ngĩe na experience na nĩhotaga gũteithia andũ ngamera. If you see this is an aram. Nĩ ũkanio ũrakanio. Rĩu ahunjia aingĩ upcoming preachers arĩa onaga marokĩra rĩ. Kau nĩ ũkamũtego karĩa manyitagwo nako. Tondũ acirika matiũĩ. No ndacokire ngĩmambũrĩra thutha ũcio. Acirika nĩ ũkũmera? Nĩ ngũmera tondũ nĩ marona ndĩ meciria makwa nĩ ndĩrathingata network. Na wewe mũhunjia wahana atĩa? Niĩ nĩ ngũmera. Niĩ ngenda kuona Ngai ũthiũ gwa ũthiũ na no nginya mũndũ augũre mehia make. Ahunjia arĩa mũranjĩndorera mũingĩrĩte magerio ta macio mũndũ ahoe Ngai nĩ yamũrani tondũ Nahumu 1:3 Nahumu ibuku rĩa Nahumu 1:3 gũtirĩ mehia magathiĩ Ngai atamaherithĩtie. Niĩ Ngai nĩ aherithirie mũno Karanja. Akũherithie ũgũtarũkĩrwo kariri kau gatũbera tũraheanga hau nĩ ũkuona Ngai wagĩra mũndũ rũkũrũmũ na nĩ rũtiunĩkanga na ihenya. Here's 3 things I like and 2 that I don't on this new futuristic electric scooter. Number 1, the suspension. It is so bouncy and soft. It feels like a cloud. Let me show you. The one thing I hate, the kickstart is the worst. It just won't get going. Give me a little bounce. Go.
It's still not going. All right, now we're going. Number 2, it feels very sturdy, well put together. It feels very strong. Number 3, the design. It looks so futuristic, very unique and standoutish. And number 2 complaint is that top speed. It's only about 20, and you'll see here that I wish it was a bit faster. Max speed, like 19. It's a little slow for how nice this thing is. I was expecting 25, maybe 30. That'd be sweet. Seems like it got up there pretty quick. Yeah, acceleration's pretty deep. Mimi naitwa Mary Noise, natoka 44 na wewe. Oh, mimi naitwa Dan, but najulikana kama Dan Overboy. Mimi ni stylist, mimi ni designer, na bado mimi ni model. Oh, nice. Unatafuta dema na kaje? Actually, mimi nataka mdem kuangalia hivi wewe uko sawa, yani plus size, mtoto amejaa, ameshiba. Umejaa vizuri, lakini sasa sijui unaweza kuwa na makasoro tu. Kama gani? Kama gani? Hii ni monoid umeweka hivi. Unakasumbua. Wewe utanisumbua wewe. Alafu nini nikasoro gani nyingine? Na wewe kuli kwani? Mimi nishakula, niko sawa. Uko sawa. Kasoro nyingine inaweza kuona nayo. Hii umetoboa hapa. Unakaa wewe ni mjuaji. Actually. Mimi ni mjuaji. Sasa wewe tutasumbuana. Actually ndio maana nimeona umebarikiwa, lakini sasa hata tungepatana na wewe kwa barabara, venye tu ni date, tungepatana na wewe kwa barabara singekusalimia, hata singekusimamisha. Kasoro gani nyingine? Kasoro yenye niko nayo nimeona tu ni hiyo tu. Na gani, nini imekupendeza nyingine except kubeba? Mwili tu. Hakuna kitu kingine. Sasa nikwambie. Sasa wewe tunaweza kuwa friends with benefits. Acha nikuulize. Acha nikwambie tu ukweli. Kitu cha kwanza, mimi ni msumbufu. Mimi ni mang'aa. So umetoka 44? Kwa wasumbufu huko, hata malume niambia tu nimejijazia. Nimetoka Mombasa. Simu wachana na Mombasa, wasichana. Hebu kwanza fanya sikia. Wacha nikwambie. Usijilinganisha na watoto wa Mombasa. Watoto wa Mombasa ni different na watoto wa Githurai ni different. Sasa nikwambie ukweli, mimi nimekuja Nairobi kuhustle. Na mimi umekuja kuhustle kwa wanaume? Alikwambia na hustle kwa wanaume ni? Sasa umesema umekuja kuhustle, umekuja kuhustle. Kwani kuhustle na maanisha lazima ni hustle mwanaume? Actually wewe unafanya nini? Mimi niko na hoteli yangu, nafanya kazi ya kupika. Wapi? 44. Hoteli ya donga Pimbao. Wanalipishaje chakula? Unaonekana una madharau. Si madharau, si ni madharau. Sasa jiukisi sana, maana wafanya kazi ya uko na unafanya. Mimi ni brand ambassador, mimi niko na brand yangu. Dan Overboy Empire. Umepanda bei sana. Mpaka waona wale wanafanya biashara ndogo hawapo. Unajua unaniambia kuna hoteli na iko Githurai, iko 44. Unajua kuna tofauti ya Githurai 44 na Kahawa West. Wewe umeniambiaje? Unajua 44? Kuna 44 na 45. Wewe umeniambia wapi? Umeniambia wapi? 44. 44 ni 40 Githurai bado. Huko ni part of Githurai. Wewe umepotea wewe. Wewe umepotea. Acha nikwambie kuna 44, hata mtu mwenye anaishi 45 au anaishi hata Kibera, na inaweza kuwa hata mkubwa hata kukuliko wewe. Haijalishi mtu pale ametoka. Haijalishi wewe mwenyewe una akili gani ya kujileta katika. Nimekuambia kasoro nimeona kwako. Sasa wewe unataka chale anakaaje? Mimi chale mwenye ameokoka, God fearing person. I'm a God fearing man, nimeokoka. Mwenye hana kiburi. Mwenye hana kiburi. Una kiburi kingi sana. Hii kiburi? Acha nikwambie. Hii kiburi lazima unikuwe nayo juu. Mimi ni mali safi. Unaelewa? Kwa mali safi lazima uwe na kiburi. Mimi ni wine, sikai chang'aa bana. Ingekuwa na kachang'aa ningekwambia yenyewe mimi sina kiburi huko, hata kama unatoka 45 nini ninakwambia sina mambo mimi, unaelewa? Lakini mimi ni wine bana. Ukiniangalia hivi look safi, viatu peke yake. Ukiambia mtu anunue, watoto watafukuzwa school fees nyumbani. Waka wale wa kujisifu, ukifika kwa nyumba hana lolote, hana mbele wala nyuma. Yupo tu. Ukikuja kwangu si mansion, nyumba kando ya bahari. Nyumba kando ya bahari. Unasikia? Hebu jijazia sasa, nyumba kando ya bahari. Unjichocha sana. Si kujichocha. Unakuja ufungue fridge hivi Del Monte nini, yani mpaka wewe pale utakufa na njaa. Hiyo fridge unayo? No, acha nikuulizaje. Hata kama uone jirani. Ulikuwa unaniambia tuendelee, ulikuwa unaniambia story nyingine ya nishamaliza mimi. Una watoto? So God fearing man ipo tu. Hizo tu tatu. Una watoto? Mimi sitakudanganya. Niko na watoto, si mtoto, watoto. Lakini ni zile za kuwekelewa, zile za kutupiwa ngori, unaambiwa kaida yako kwenda ukichanga changa, kwa wale wa kupanda miti.
panda mbegu. Unajua hata kama ni kuchanga, bora ni mali safi. Unajua hiyo ndio kitu tunaangalia. Una pesa lakini wachanga. Mbona usikane mwanamke? Mimi sina pesa, nateseka vibaya sana. Sasa wateseka hivi vote ulipata. Hii look tunaficha tu ni nini? Ndio maana nakwambia. Nyinyi ni wale wanaume ukienda kwa nyumba hana fridge, analala chini kwa godoro ile ya 3x6. Nikisema sina pesa, haimaanishi ati sijui ati hakuna vitu kwa keja ama nini. Ile yani sina ile pesa ati ile pesa nasema ati. Mimi mwenyewe naweza kukuweka. Wewe? Utaniweka? Naweza kukuvisha, nikuvishe, nikulishe na ni hizi viatu zako ni za pesa ngapi? Hiyo hata usiniangalie. Mimi acha nikwambie ama low class. Nimekuuliza swali tu kitu simple. Hii ni ya 350. Ulifika form 4? Nilifika form 1. Ndio maana. Kuna hiyo jeuri. Ndio maana nakwambia mimi na wewe. Mimi nimesoma mpaka university. Ndio maana nakwambia mimi na wewe. Wewe ungekuwa bibi yangu ningekuwa nimekuchapa vibaya sana umerudi kwenu. Toshapana, mbona unichape? Kwani sina. Wewe ni maboko ningekuwa nimekunyorosha vibaya sana. Mimi unajua mimi kabila gani? Umefika wapi? Unajua mimi kabila gani? Unajua watu wa Kalenjin? Mimi ni Mkalenjin. Sasa kwa hiyo. Sasa mimi bibi hawezi niambia kitu. Ati sasa kwanza wewe venye tunatupiana mdomo hivi. Nataka nikiingia kwa nyumba hivi. Maji unaniambia babe enda uoge, nikitoka kwa bafu umepika chai kwa hapo kwa meza. Nini? Yaani nikifika hivi nipate tu makosa kidogo. Hiyo siku unarudi kwenyu. Viboko na kunyorosha utarudi kwenyu. Kwa taarifa yako cha nikwambie kaka, mimi mwanaume. Uko na bahati sana wewe si bibi yangu. Kama ndio maana hata siwezi kwa bibi yako. Kwa taarifa yangu niambie ukisali ya Mombasani. Mimi sipendi mwanaume mwenye ni mjeuri. Wewe mwenyewe akahuna lolote. Kwako kwenyewe akakama. Sina lolote na unaona look yenyewe inakwambia. Hizi za kuomba wanaume wanaomba nguo. Wajiringa. Yaani wacha hebu sikia. Umetoka mwenyewe kuniambia hapa. Sikia, nimekwambia. Mimi sina pesa. Sina ile pesa lakini mimi nakaa kuteseka. Ati pesa ati nimeomba. Nguo nimeomba. Una lolote kaka. Na hizi mayelo makucha za mayelo hapa. Wewe mwenyewe uweze afford hizi. Sasa hizi plastic. Leta pesa uone kama uta afford. Uni afford kakangu. Nimekwambia mimi hakunanga. Sikia, nimekwambia mimi hakunanga kitu nafanyia msichana. Wewe ukikuja kwangu unakuja tu ndio maana unjazambia unakuja nikushughulikie nikupatie nakutolea pointi pia unaona nakutolea pointi nakutolea mali safi ndani kunijaza hewa kule ndani peke yake na kushibisha vizuri pia hapa nilipo dhani bwana udhani kupampiwa ushibi si mimi kupampiwa unipamp kaka hii shindano ipata nani balloon kutoboa tu kwa taarifa yako haitoboki hii hata si balloon hata wewe bado hujafikia nimekwambia unajaribu hujafika pale ile kiwango yenyewe yenye mimi nataka. Nini wale mwajichocha mkifika kitandani mwalala na dakika moja. Sekunde ashajibwaga. Ajielewe. Unasikia nakwambia #tembea Kenya. Tembea Kenya. Tembea Kenya ufike Kericho uulize sifa za huko. Utaambiwa. Ngoja uchoke. Mimi nakupepeta mpaka asubuhi unashindwa kuenda kazi. Wapi wale wa sekunde moja ashalala ukimwamsha. Nakwambia nakupepeta mpaka unashindwa kwenda kazi. Utaniambia mpaka basi. Unasikia? Unjichocha sana hata hakuna kitu ya maana umeniambia. Sasa hiyo ndio kitu ulikuwa unaniambia? Ati sijui kuna watoto wa 6 hauna mtoto. Mimi hata hujanibamba umejichocha mwanamume ngoja upewe sifa. Mwanaume ni kupewa sifa. Unajua mimi sijakuja hapa sijui nikubambe. Sijakuja hapa nikubambe. Unasikia? Nimekuja hapa kutafuta mrembo mwenye match wangu. Unaelewa? Ndio maana inaitwa perfect match. Nimekuja kupata mrembo mwenye hata ni match. Unaelewa? Hatujamatch. Si useme hatujamatch. Mimi ndio hujani match. Unaelewa? Uwezi yani. Uwezi. Uwezi. Na next time. Na usiniambie. Acha nikwambie. Next time ukija unakuja kupatana na mali safi hivi. Tusipiga manukato safi. Nasikia hapa manukato pia bado. Wewe unasikia usijifanye kama hujasikia manukato. Usijifanye kama hujaisikia. Inaitwa red aroma. Unasikia? Inaitwa red aroma. Usijifanye kama hujasikia manukato. Umeisikia? Kusema ukweli, maajabu ni maajabu. Hii maneno nimeona huko sehemu ya Marani, Kisii. Mtoto kutolewa macho. Hii macho kutolewa, mtu anangoa mtoto macho. Mtoto 3 years. Unaesaje wewe mama mwenyewe grandi mata ya mtoto mchukuu yako 3 years old utume mtoto motoni ati kwa liva aende kuchota maji 3 years old maji gani atabeba karani ngapi huyo mtoto anaweza beba mtoto wa 3 years hiyo ni abuse
ati mtoto ulimtuma aende kukuchotea maji 3 years old. Maji gani anaweza chota? Kamtoto 3 years, kamtoto kadogo. Wacha kutanganya mama. Wewe mama ndio umeua, ndio umefanya hiyo mtoto. Wewe ndio umemung'oa. Nimesikiza vizuri. Neighbors wamesema vizuri, wameelezea wamama wawili. Wewe ulisema ati ulituma mtoto maji. Wewe unatanganya nani? Alafu mama mmoja anakuuliza, si ungeambia umutuleti, yaani grand elder ama chief, ama upige ripoti polisi ati mtoto alipotea all night, wewe umelala kwa nyumba ushughuliki. Mama anakuja anakuuliza, ucharipoti, wacha tuende uripoti. Hapana, ngojea kidogo nitaenda. Dakika kidogo unasema mtoto amepatikana. Ako wapi? Ako kwa nyumba. Ulimtoa wapi? Ati ni hapa alikuwa kwa shamba ya mahindi karibu na parapara. Wakienda huko watu kuangalia, hawaoni hiyo mtoto, damu ingekuwa huko. Nyayo ya mtoto ingekuwa huko. Footsteps na kila kitu. Hakuna. Unatanganya, huyu mtoto hakupotea, alikuwa kwa nyumba. Ulimtoa alafu sindano imepatikana na damu na nguo kwa nyumba. Evidence gani tunahitaji na wewe ndio ulifanya mtoto? Baba yake hata hakushughulika. Mama ya mtoto alienda kutafuta ni maid. Ameachiliwa, amepewa kazi, ameachiliwa pahali, anatuma pesa nyumbani kusaidia watoto yake. Na baba hako patara ya baba afanye kazi. Mama ya mtoto mtoe kwa hiyo. Mwenye ameua mtoto ni nyanya yake. Na huyo nyanya afanyiwe kazi. Hakuna haja ya nyanya kupelekwa polisi ama kotini. Hapana. Ni mob justice tu. Hakuna kitu kingine. Yaani unang'oa mtoto. Hauna huruma. Hata kama mtoto yako kichana alioa bibi yako na watoto. Mtu ukipenda bibi akiwa na watoto msigo yake, mupende vile ako na yeye amekupenda. Kama ni shamba, kama ni mtoto kijana, kakuya yeye shamba kabisa katikati na wengine. Hakuna kupagua watoto hata ati wameretwa. Sio kwa hiyo poma. Hapana, watoto ni wako. Umependa mama, penda na watoto. Wewe mama umefanya kitu kingine. Mimi nataka huyo mama ashikwe immediately, na kama sio kushikwa, wananchi wanajua maneno yao. Hiyo ni kazi ya wananchi. Sio incitement, nasema ukweli. Kuua haye jameni. Inauma. Inauma kabisa. Inauma vibaya. Huyo mama ndio alifanya hiyo. Hakuna kesi nyingine. Sio baba yake, hapana. Sio mama ya mtoto, hapana. Ni nyanya. Ni nyanya. Ai.